kupitia tovuti yetu ya YouTube @KUTV News Kenya. Kama njia mojawapo ya Rais William Ruto ya kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha, wanafunzi wa shule za msingi na za upili wameona ni bora kusambaza kampeni kwa vijana wenzao kukumbatia kilimo. Wakiongozwa na walimu wao, wanafunzi James Omemo, Jen Kimanzi na Kimberly Ng'ang'a wamejitosa katika kilimo cha aina mpya ya spinach na kabichi mtawalia. Caroline Kimwele alitangamana nao na anakusimulia yafuatayo. Katika maonyesho ya kilimo jijini Nairobi, tunakutana na wanafunzi hawa James Omemo, Jen Kimanzi na Kimberly Ng'ang'a ambao katika shule zao za upili wao ni wanachama wa chama cha wakulima chipukizi maarufu Young Farmers Club. Wote watatu wamejitosa katika kilimo ambacho si maarufu kwa wakulima na walaji nchini Kenya. Wanajihusisha na kilimo cha rainbow Swiss chard spinach na kabichi ya zambarau wanayoita purple cabbage. Haya ni kwa mujibu wa naibu rais Rigathi Gachagua akitoa wito kwa vijana, akisema kuwa kazi iliyobaki pekee nchini ni ya kilimo na kuwa serikali haina uwezo wa kuhakikishia vijana wote nchini nafasi za kazi. James Omemo anatufahamisha kuhusu aina mpya ya spinach ambayo haijatambulika sana na walaji nchini. Omemo amepigia debe kilimo cha rainbow Swiss chard spinach ambacho kulingana naye hakihitaji ardhi kubwa ya kupanda, na anatueleza jinsi ya kutayarisha shamba lako kabla ya kupanda. Bora tu uwe na mbegu zinazofaa, maana mazao yake ni mengi. After you prepared your land to a fine tilth, after all of that, first you need to dig the holes. The spacing of this particular vegetable here is just 60 by 60 centimeter. And during planting, we usually use a fertilizer. First of all, you use manure from that is made from animals' waste. So for you to be able to use that particular fertilizer very well, for it not to be able to kill your plants, you need to make sure that you mix it very well with the soil, so that it may not be the cells, or it may not be able to kill out the cells of your vegetable. James Omemo anatufahamisha kuhusu aina mpya ya spinach ambayo haijatambulika sana na walaji nchini. Omemo amepigia debe kilimo cha rainbow Swiss chard spinach ambacho kulingana naye hakihitaji ardhi kubwa ya kupanda, na anatueleza jinsi ya kutayarisha shamba lako kabla ya kupanda. Bora tu uwe na mbegu zinazofaa, maana mazao yake ni mengi. Kilimo kama hiki, anavyosema, hakihitaji maji mengi kwani kina uwezo wa kujihifadhia maji, hoja ambayo inauwezesha mmea huu kukua hata katika maeneo kame. Mbinu ya unyunyuziaji ni bora kutumia katika ukulima huu. If you use this particular method that you see here, bedding, it is going to be so suitable simply because it conserves a lot of water. After heaping up the soil, it is going to conserve a lot of water for you. So you might find that your plant is going to do well, even if you can go about 4 days without irrigating it, but it will still work out. Rainbow Swiss chard spinach huzaa aina tofauti ya mboga zake. Kwa mfano, kuna spinach nyekundu, ya njano, nyeupe ambayo ndiyo maarufu kwa walaji na wakulima, na aina inayotambulika kama wine spinach. Kama anavyoelezea, kila aina ya mboga hii ina manufaa yake, hasa kwa watu wenye magonjwa ya tumbo na matatizo ya kuona. This yellow spinach over here, it is rich in vitamin A. For those who lack vitamin A in their body, they are advised to use this one. And this red spinach over here, for those people who have insufficient blood in their body, they are advised to use this one. For those who have problem of their eyesight, you can use this one over here. And also you can use them together, including the white spinach now. These ones here, you can blend juice with them. After you have cut their stalk, you can still blend juice with them. After that, you can still prepare them as a meal for a person. If that particular person is having a poor eyesight, you can also use these varieties over here. Wanafunzi wa shule ya upili ya St. George's vile wamejihusisha na kilimo cha kabichi cha purple cabbage. Wanasema ni sharti mkulima azingatie haya wakati wa kupanda. When we are planting first, we plant them at the nursery bed because the seeds are too small to be planted in the field. Then after 1 month, we transplant them, where we plant them at a spacing of 60 by 60 centimeters and 10 centimeters deep. We apply a fertilizer called DAP, that is diammonium phosphate, or any phosphatic fertilizer.
After they reach a height of 20 to 25 centimeters high, we top dress using a CAN, that is calcium ammonium nitrate. It's also a nitrogenous fertilizer. You can use anywhere, not limited. Then we have a feed for cabbages called foliar feed. It is a mixture of water and rabbit urine, where we require 1 liter of rabbit urine and 20 liters of water. We dilute it, then we spray it to the cabbages. Purple cabbage ni tofauti na kabichi la kawaida kwa sababu ya faida zake, hususan katika afya ya mwanadamu. Kwa mfano, hukinga mtu kutokana na ugonjwa wa saratani. Since it is more nutritious than the normal cabbage, some of the advantages we have, it lowers the risk of getting cancer. It contains calcium, hence strengthening of the bones. It improves it reduces inflammation, hence having a healthier heart. Kama wanavyoeleza wanafunzi hawa, kabichi hili huuzwa kwa bei ya juu kuliko kabichi la kawaida, takriban shilingi 200 hadi 250 kwa moja, kwa sababu ya virutubisho vyake. Hata hivyo, kuna magonjwa na wadudu ambao wanahusishwa na mimea hii, hususan wakati wa baridi, kama anavyoeleza James Omemo. We have aphids, we have cutworms, and we have caterpillars. And for their control as a farmer, not each and every time you notice that there are some pests in your farm, you need to go to buy pesticide for your farm. What you just need to do, use this weed over here. This weed over here, this one is known as Mexican marigold. Mexican marigold helps in controlling pests around your farm. As you can take a look around this farm of ours, we have planted everywhere, simply because it helps in controlling pests from attacking your land. Apart from that, we have disease. This disease usually attack our crops. We have this disease over here. This is not common mostly, but this disease over here is known as powdery mildew. As you can see, it is white in color. This disease usually affects our plants during the cold season. Apart from this powdery mildew, we usually have another disease that attacks our crops, that dark spots. The dark spots usually appear also. They usually affect our plants during the cold season. Omemo anawarai vijana wenzake kukumbatia kilimo kama njia ya kujivunia ajira, sawia na kuhakikisha nchi inajizalishia chakula kwa wingi, wakati huu Kenya inapopambana na ugumu wa maisha. So, for my urging at my fellow youths outside there, what should we do? We should engage ourselves to agriculture so that we may be able to produce much for our country, so that we may be able to create employment for ourselves, apart from producing for our country, because each and every time you might see that our country is crying out that we have no food, we have no enough food for our country, for the people of our country. But surely it's simply because we have not engaged ourselves in agriculture. Ili kupiga jeki kilimo chipukizi, serikali imeanzisha kilimo kinachoendana na hali ya anga, maarufu climate smart agriculture, na kuwezesha vijana kutumia mifumo ya kidijitali ili kuuza mazao yao. Caroline Kimwele, KUTV.